Hello, hi. Welcome to Vidya, the Career Talks. Myself, Vamsi. Today I am discussing how to get good marks in Mathematics 2A and 2B in IPE point of view. Let us see the weightage of the chapters. First, 2A. From the complex numbers, they are giving one short answer and two VSAQs. And from the De Moivre's theorem, they are giving one LAQ and one VSAQ. And from the quadratic equations, they are giving one SAQ and one VSAQ. And from theory equations, they are giving one long answer and one very short answers. And from the permutation combinations, they are giving two short answers and two very short answers. From the binomial theorem, they are giving two long answers and one very short answer questions. From the partial fractions, they are giving one short answer question. From the measure of dispersions, they are giving one long answer and one VSAQ. And from the probability, they are giving one LAQ and two SAQs. And last chapter, from the random variables and probability distribution, they are giving one long answer and one VSAQ. Next, see the 2B. From the circles, they are giving two long answers and one short answer and two VSAQs. From the system of circles, they are giving one SAQ and one VSAQ. And from the parabola, they are giving one LAQ and one VSAQ. And from the ellipse, they are giving two SAQs. From the hyperbola, they are giving one SAQ and one VSAQ. And from the indefinite integration, they are giving two long answers and two very short answer questions. From the definite integration, they are giving one long answer, one short answer and two VSAQs. And from the differential equation last chapter, they are giving one long answer, one short answer question and one VSAQs question. Okay, but for getting the good marks, only preparation not enough. That depends on execution of your answer script also. Now total marks depends on, and good marks either out of 75 depends on VSAQs. VSAQs play a crucial role for getting the good marks. That's why particularly for when are solving that VSAQs, don't depend on important questions. Better way, go through your textbook. Now I am discussing how to approach the answer sheet. First point, go through the question paper thoroughly. That means what? First you read that entire question paper. Then you can understand in which section you are more comfortable. Then you can start with that exam with that particular section. Because in the country, if you observe the last year 1B paper, now in section C, they gave two questions. Now question number one question they gave from straight lines. And one question they gave from pair of straight lines. Totally mirandre panic here. Suppose మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ చదివినట్టయితే పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. బికాస్ వాట్ ఓన్లీ దే గేవ్ టూ క్వశ్చన్స్, రిమైనింగ్ అంతా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారమ్మా. దట్స్ వై ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం తరువుగా చదవండి. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఏ సెక్షన్లో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారో యూ కెన్ స్టార్ట్ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మనకి సెక్షన్ సి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ సెక్షన్ బి, VSAQ సెక్షన్ ఏ. ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్స్ మొత్తం మీరు 1.5 hour టైం అక్కడే స్పెండ్ చేస్తే రిమైనింగ్ టైం మనం టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వై try to complete that all long answers within the span of 70 minutes time. Similarly, you try to complete that all SAQs in the span of 50 minutes time, and VSAQs also try to complete in the span of 30 minutes time. Almost 150 minutes over. And no need to follow exactly, ఒక 10 minutes అటు ఇటు ఉంటుందమ్మా. Now, later I will explain what about the remaining time. నెక్స్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక 2 years బ్యాక్ నా స్టూడెంట్ ఏనమ్మా, లాంగ్ ఆన్సర్ మ్యాక్సిమం అప్ టు 1.5 hours స్పెండ్ చేసి లాస్ట్లో VSAQ దగ్గర టెన్షన్ పడి అన్నెసరీ మార్క్స్ లాస్ అయ్యారు. సో ఆ మిస్టేక్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. లాంగ్ ఆన్సర్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 70 minutes, అలాగే షార్ట్ ఆన్సర్స్ 50 minutes, VSAQs 30 minutes లోపల కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ చూస్ ద సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అ క్రూషియల్. ఎందుకంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ 1B పేపరే, సెక్షన్ సి కొంచెం టఫ్ ఇచ్చేటప్పటికి అందరూ టెన్షన్ పడిపోయారు. అదే సెక్షన్ బి చాలా ఈజీ సెక్షన్, మీరు అక్కడ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే ఆ టెన్షన్ ఉండేది కదమ్మా. దట్స్ వై చూస్ ద సెక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నెవర్ ఫర్గెట్ టు రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్. దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అడ్రస్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. అంటే జస్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద అడ్రస్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. సపోజ్ మీరు ఏదన్నా ఫుడ్ ఆర్డర్, జొమాటోలో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడదాం అనుకున్నారు, కంపల్సరీ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సిందేగా, అడ్రస్ లేకుండా మనకు డెలివరీ అవ్వదుగా. సో ఇక్కడ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ నెంబర్, కంపల్సరీ యూ మస్ట్ రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సొల్యూషన్.
Next, exhibiting the answer. Exhibiting answer means, and when you're starting the problem, first you write the given data clearly. First you write that given data. Now particularly while solving the problem, you write that the relative formula with the brackets. After completion of your solution, just you write the answer, kept the answer within the box. Just follow these 3 steps when you're solving that solution. Next, minimize the strikes off. Next, avoid the silly and calculating mistakes. Just you must avoid that, and when you are solving that problems, carefully you must observe that. ఒక చిన్న స్మాల్ మిస్టేక్ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, ఒక చిన్న మిస్టేక్ మనకి 2023 వరల్డ్ కప్ మిస్ అయింది జస్ట్ రోహిత్ శర్మ షాట్తో. సో అందుకని చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ కానీ సిల్లీ మిస్టేక్స్ మాత్రం కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేయండి. నెక్స్ట్, డయాగ్రామ్స్. If the question commands, then you must go for diagrams. Particularly when you are taking the diagram, you must draw that x-axis, y-axis. At least you must take that 5 values on the x-axis and y-axis. Particularly the diagrams are most useful when you are solving that areas problems. Next, re-verification. Already I told na, after complete the 150 minutes, there is a remaining 30 minutes time, either 30 or around 25 minutes. Now use that the remaining time. That is re-verification. After completion of your exam, again check the entire solutions, particularly for LAQs and for SAQs. What about the VSAQs? Now better way, re-solve that VSAQs, because sometimes by verification only we can't find that silly mistakes. That's why better way, last page with the pencil, again resolve that VSAQs. Then you can understand. If suppose if it is there any mistake, then you can understand. Next, don't write anything on the question paper except the hall ticket number. On the question paper, you must write that only the hall ticket number. Don't do the calculations. But what about the calculations? Just do that calculation on the last page of the booklet, particularly with the pencil. Again what? Again you can reuse that paper. And after complete the solution, between the 2 solutions, at least try to maintain 1 line gap. Otherwise, just take the line. Okay. All the best and thank you.